হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো আমি সুপর্ণা, আমি সোম। তো আজ আমরা নিয়ে চলে এসেছি বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। তো এখানেই আছে শুধু জাস্ট চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন লেগ পিস আর ওর পাতেও সেম। তো আমার কাছেও আছে চিকেন লেগ পিস, স্যালাড, অনেক লঙ্কা। চ্যালেঞ্জের শেষে কিন্তু আজকে পানিশমেন্ট আছে, যে জিতবে সেই ঠিক করবে পানিশমেন্টটা কি হবে। তো আগে চ্যালেঞ্জটা সম্পূর্ণ করে নিই। লেটস স্টার্ট। তো চিকেন, একটু আলু 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 একটু আলু আর একটুখানি নুডল স্যালাড। তো ফার্স্ট বাইট।
তো আমার খাওয়া কমপ্লিট, আমি জিতে গেছি, সোম কিন্তু হেরে গেল। তো সোমের জন্য পানিশমেন্ট আছে, আর ও এখন আর খেতে পারবেও না। পানিশমেন্ট ঠিক করলাম, আজ যেহেতু প্রথম দিন, তার জন্য একটু অল্পতেই থাক। এটা হচ্ছে পাতিলেবু, আর এই পাতিলেবুটাই ওকে খেতে হবে, ঠিক আছে? তো নাও, দেখো ভালো খেতে। তো পানিশমেন্টটা কেমন ছিল জানিও, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে ছোট্ট করে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকে প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো আজকের মতো টাটা।